synchronization. Third unit. Process synchronization, keeps adding this one. In operating system, write down. In operating system, process are two types. I request everyone write. Amen lip. Deep sleep lo poyinattunnam. Deepthi went to deep sleep. Write down. In operating system, process are two types. Process are two types. One is cooperative process and number two is independent process. One is cooperative process and one is independent process. Among cooperative process, among cooperative process, among cooperative process, synchronization is required. Synchronization is required. Synchronization is required. Called synchronization is required. Synchronization is required. It means it means it means to make things, it means to make things, to make, it means to make things happen at the same time. THINGS, things happen at the same time. Okay, sorry, things happen at the same time. Next point, the basic type of synchronization, the basic type of, next point, the basic type of synchronization of process is, of process is, the basic type of synchronization of process is called signaling. Process is called signaling. Signaling, SIGN, signal, signaling. Right? Next line. Example. Example, write down. Int shared is equals to 5. Int shared is equals to 5. Note down P1 code and P2 code side by side. P1 and P2 code side by side. P1 and P2 code side by side, note down. How many left? ఇంటికి వెళ్ళరా గో మార్నింగ్ నుంచి ఎట్లా ఏం రాయలే కదా కొద్దిసేపట్లో వెళ్ళరా మనం రాసావా క్లాస్లో ఓఎస్ సో నోట్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ P1 and P2 code. Once it is over, only
కనిపిస్తుందా? బోర్డు పైన ఉంది, కనపడుతుందా? రాసావా? చూపించు, నోట్బుక్ చూపించండి. ఇది ఎప్పుడు రాస్తావు మళ్ళా? రేపా? ఏమైంది మీకు? ఇంకా చెప్పింది కూడా అదే. వెళ్ళండి. రైట్. సో హియర్ see this P1 and P2 code. So first let assume that here initially shared variable value is 5. First listen. First listen. Initial value of shared variable is 5. ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్ అంటేనే ఒకేసారి రెండు జరగడం, రైట్? ఒకేసారి రెండు ఒకే పని చేయడం ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్లో. ఒకేసారి రెండు జరగడమే సింక్రనైజేషన్. ఒకేసారి రెండు జరిగితే ఏమవుతుంది? ఒకేసారి రెండు అంటే రెండు అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రాసెస్లు సేమ్ రీసోర్స్ని యాక్సెస్ చేయడం. ఇక్కడ చూద్దాం, సేమ్ రీసోర్స్ ఆర్ సేమ్ వేరియబుల్, సేమ్ కోడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ వేరియబుల్, వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్, షేర్డ్ వేరియబుల్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ P1 అండ్ P2. ఒకేసారి యాక్సెస్ చేస్తే ఏమైతే చూద్దాం. ఫస్ట్ P1 ఎగ్జిక్యూట్ స్టార్టెడ్. P1 యాక్సెస్ అయినప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు షేడ్ అంటే షేడ్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ xలో కాపీ అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఈజ్ x వాల్యూ? x ఈజ్ 5, అంతే కదా? హియర్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5, అంతేనా? అమ్మాయి వింటారా, వెళ్ళిపోతారా? సో x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ x ప్లస్ ప్లస్, ఇట్ మీన్స్ దట్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x ప్లస్ 1 అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 ప్లస్ 1, ఇట్ మీన్స్ x వాల్యూ 6. ఇక్కడ x 6 అయింది, రైట్? వన్స్ x is 6, నెక్స్ట్ కర్సర్ గోస్ టు స్లీప్. స్లీప్ ఆఫ్ 1 అంటే స్లీప్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది విచ్ ఈస్ ట్రూ. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద ప్రాసెస్ P1 విల్ హాల్ట్, డూ నథింగ్. సో ఇప్పుడు ఏంటి? x విల్ బి అప్డేటెడ్ యాజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 వరకు వచ్చినాం, అప్ టు దిస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. Then it is process P1 is just halt. It is sleeping, doing nothing. Immediately, process is holding sometimes. Then processor has started another work. Processor ఏం చేస్తుంది? One more process P1 కూడా I want to execute అంటుంది. Then P2 has been started. P2 also started now. Now y is equals to shared variable. Then what is y value? Y is equals to, what is shared variable value? Why? What is the y is equals to shared? When P2 is started, y is equals to shared. What is this shared value? ఎంత? షేడ్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎంత? 4. 4. షేడ్లో ఏముందో అది వైలో పెట్టు. షేడ్లో ఏముంది, ఎంత ఉంది వాల్యూ? 5 కదా, అదే వాల్యూ 5లో పెట్టు. నెక్స్ట్ y ఈక్వల్స్ టు -1. దిస్ ఈస్ 5 minus 1 is equals to 4. Then sleep. It is assuming that y value is updated, it's 4. And then sleep, wait. Till this time, P1 is under sleep. Before going to sleep, x value is updated as 6. Now, when P2 want to sleep sometime, processor, driver, manager is not set ideal. Again, is searching for something. So this P1 is wake up, sleeping time over. When it is sleeping time over, P1 started execution of this line. So what is this line? Shared is equals to x. What is x? 6. Shared is equals to 6. And shared variable updated as 6 now. Process P1 is next completed. P1 successfully executed.
Once it is successfully executed, processor leaves this process P1. During this time, the P2 sleeping time is over. Processor again started execution of P2. When what is P2 statement? Next statement shade. Shade is equals to Y. What is Y value? According to this 4. So whatever it is shade there, it is updated as 4. Because that is global. Anyone can access. P1 and P2. Both are accessing same variable. So finally, P1 task over, P2 task over. After completion of P1 and P2, if we ask that what is the P1, if you are asking that P1, no, what is the output of, what is the value of shade variable after performing your code? So my code is updated a value. I copied shade variable value, added one value that is incremented by 1. So previously it is 5 now. Now after executing 6. And what P2 is thinking that I am accessing shade variable 5. I decremented by 1. Value is 4. But what should happen? Either 4 is correct or 6 is correct. Same variable ne P1, P2 ఒకేసారి యాక్సెస్ చేసుకొని P1 ఒక 6 అంటున్నారు, P2 4 అంటున్నారు. అకార్డింగ్ సేమ్ వేరియబుల్ is 5, shade variable is 5. P1, P2. P1 duty addition of 1, P2 duty decremented by 1. సో ఈ 5ని P1 టాస్క్ అయిపోయాక ఏం చేయాలి? ఒక వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, 1 వాల్యూ అంటే 6 రావాలి. నెక్స్ట్ P2 వస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్లో వస్తాయి. డిక్రిమెంట్ బై 1 అంటే 6 కాస్త డిక్రిమెంటెడ్ బై 1 5 అవ్వాలి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ P1 ఫస్ట్ అయింది అనుకోండి, షేడ్ వేరియబుల్ 5 + 1 అదే కదా, 5 + 1 6 అవుతుంది. నెక్స్ట్ P2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఈ 6ని 6 - 1 అకార్డింగ్ టు దిస్ 5 కావాలి. సో ఫైనల్గా షేడ్ వేరియబుల్ మళ్ళీ 5 ఉండాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 5. సంబడి సేస్ ఇట్ ఈస్ 4, సంబడి ఇట్ 6. P1, P2 తర్వాత రిజల్ట్ 4 వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ రాంగ్. Why it is wrong? Because they are P1 and P2 worked on the same variable but non-cooperatively. They are not in a cooperative manner it is working. అంటే నువ్వు సేమ్ టైంలో నీ అకౌంట్ నుంచి 1000 డ్రా చేస్తున్నావు, అదే టైంలో అక్కడ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తున్నావు, 1000 ఉన్నా నీ అకౌంట్లో. ఇమీడియట్గా యూఆర్ చెకింగ్ ద బ్యాలెన్స్. అక్కడ డ్రా చేస్తున్నావు ఏటీఎంలో 1000 చూపించింది, 1000 డ్రా చేసినావు. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తే కూడా 1000 ఉంటాయి. నువ్వేమంటావు? 0 బ్యాలెన్స్ అంటావు, ఈయన 1000 అండి. రాంగ్ కదా. అక్కడ నీకు 1000 చూపించింది, ఇక్కడ 0. డ్రా చేసినాక కూడా అదే వాల్యూ. ఎందుకు? దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. దట్స్ వాట్ సింక్రనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మేక్ థింగ్స్ టు హ్యాపెన్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. అట్లా సేమ్ టైమ్ లీడ్స్ టు రాంగ్ రిజల్ట్స్. ఈ రాంగ్ రిజల్ట్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికే సింక్రనైజ్ చేయాలి ప్రాసెస్ని సింక్రనైజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ విల్ గివ్ అన్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ గో విత్ P2 దెన్ P1 ఆర్ P1 ఫస్ట్ P2. ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్లో ప్రాసెస్ P1 ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ x = 5, షేడ్ వేరియబుల్ 5 ఉంది కాబట్టి 5, x + 1 దట్ ఈస్ 5 + 1 6. స్లీప్, వైల్ ఇట్ ఈస్ స్లీపింగ్ నో అదర్ ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ P1 ఈ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, ఇంకా నేను ఏమి అప్డేట్ చేయలే, జస్ట్ దాన్ని రీడ్ చేసి దానికి ఇంకొకటి యాడ్ చేద్దాం అనుకునే లోపే ఒక డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది, ఇంటరప్ట్. ఆ ఇంటరప్ట్ అయినాక మళ్ళీ దాన్ని అప్డేట్ చేద్దాం అనుకున్నా, ఈ గ్యాప్లో ఇంకొకరు వచ్చి యాక్సెస్ చేసి, ఈ గ్యాప్లోనే వన్ మోర్ ప్రాసెస్ వచ్చి యాక్సెస్ చేసింది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఇట్ లీడ్స్ టు రాంగ్ రిజల్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ ది స్లీప్ టైమ్, నో బడీ ఈజ్ యాక్సెస్డ్, దెన్ షేడ్ = x. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 6 ఉంటుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ 6. వెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ నౌ P2 ఈజ్ స్టార్టెడ్. ఇప్పుడు P2 స్టార్ట్ అయితే y = షేడ్. వాట్ ఈజ్ షేడ్? 6. ఇక్కడ 6 అవుతుండే, y - y అంటే 5 అవుతుండే. స్లీప్, ఆఫ్టర్ సమ్ స్లీప్ నో బడీ విల్ యాక్సెస్ డ్యూరింగ్ ది స్లీప్ టైమ్, షేడ్ = y అంటే 5. షేడ్ వేరియబుల్ మళ్ళీ 5 అవుతుంది. అది ఎప్పుడు? P1 అండ్ P2 కోఆపరేషన్ ఉంటాయి. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కోఆపరేషన్. అండ్ షేడ్ వేరియబుల్కి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు, ఎవరు ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మోర్ దెన్ వన్ యూజర్ ఈజ్ యాక్సెస్డ్ ఇన్ ద కామన్ వేరియబుల్ ఆర్ కామన్ మెమరీ ఆర్ కామన్ కోడ్, ఇట్ మే లీడ్స్ టు రాంగ్ రిజల్ట్. అందుకు రాంగ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్
We need a process synchronization to avoid these conflict problems. There is two solutions are there. There are two solutions. So before going to discuss that solutions, here what is the common variable, common point for P1, P2? This is a common portion or common variable. ఎప్పుడైతే కామన్ వేరియబుల్ ఉన్నాయో దానికి ఒక లా మనం దానికి రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడతాం కండిషన్ కామన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటంటే ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ వన్ ఫెలో కెన్ యాక్సెస్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ వన్ ఫెలో కెన్ యాక్సెస్ అంటే మీకు ఒక కామన్ స్పేస్ ఉంది మన ఇంట్లో కామన్ రూమ్ కామన్ ప్లేస్ ఉంది మనకు కండిషన్ ఏంటంటే ఒకసారి ఒక రూమ్లోకి వెళ్ళినారంటే యూ షుడ్ లాక్ ఇట్ డూ యువర్ ఓన్ వర్క్ రీడ్ లిజన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దెన్ వన్స్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ రూమ్ దెన్ ఓన్లీ యూ ఓపెన్ దట్ లాక్ అంతేగాని ఆ కామన్ రూమ్లోకి నువ్వు వెళ్ళి పెద్ద డీజే పెట్టి నువ్వు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే సేమ్ కామన్ రూమ్లో మీ బ్రదర్ వచ్చి మళ్ళీ పుస్తకం పట్టుకుండా అనుకో వాడు చదవలేడు నువ్వు డ్యాన్స్ చేయలేవు సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ambiguity that leads to wrong results. You cannot perfectly dance, he cannot perfectly read. Because that accessing is more than one user can access at the same time, same place. అలా కాకుండా మనం ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఒకరు ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళినంటే ఇంకొకరు వెళ్ళొద్దు అనే కండిషన్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి పెట్టొద్దు అంటే చెప్తే కాదు కదా చెప్తే వినకపోవచ్చు లాక్ చేసుకో డోర్ వన్స్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దట్ రూమ్ ద కండిషన్ ఈస్ దట్ హూఎవర్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ రూమ్ ఫస్ట్ లాక్ ఇట్ యూ డూ యువర్ ఓన్ వర్క్ later just open this and come out once we come out open still that is will be opened whenever you want to wish to enter into that check out that lock if it is lock is open then only you are supposed to enter into that room if it is locked then you are no don't enter into that room or no try to access that room it means that somebody else there in the room just you leave it wait for some time అది కండిషన్స్ పెట్టుకుంటాం మన ఇంట్లో మీ మమ్మీ చెప్తుంది అందులో ఎవరైనా లాక్ చేసుకున్నప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అయిపోయాక బయటకు వచ్చినాక హోంవర్క్ ఉంటే నువ్వు నీకు పని చేసుకో అదొక కండిషన్ దట్ ఈస్ ఒక రూల్ దట్ ఈస్ కామన్ ఏరియా దట్ కామన్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ హియర్ ఇన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ critical section is a portion or common place now here in the instead of saying common place you can say common code in the program in the operating system a code of portion of instruction can be common for more than one process then such type of instruction can be placed in a separate location called as a section critical section the critical section name itself saying that which is allowing only one user one process at a same time for example in the critical section there are your program contain 1 2 3 so on 100 lines of code you have written one program which is 100 lines of code among these 100 lines of code these 3 lines can be common to this program and some other program more than one process can be accessed such type of code you identify common to more than one and make it as a critical section use some lock ఈ ఇంట్లో అన్ని రూములు అన్ని సపరేట్ ఉన్నాయి బట్ ఒక ఐడెంటిఫై సమ్ పోర్షన్ విచ్ ఇస్ కామన్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఫర్ దట్ రూమ్ యూ యూజ్ ఆల్వేస్ లాక్ యూజ్ చేసుకో ఎప్పుడైతే లోపలికి వెళ్ళినావో లాక్ వేసుకోవాలి సేమ్ ఇయర్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ లాక్స్ లాజికల్ లాక్స్ వన్స్ ఎనీ process is reading this instruction if any other process if p1 is reading these instructions now p1 is under this portion 1 2 3 lines are reading in between if any other process p2 p3 p4 try to access it shows that somebody is already reading you are not supposed to enter into that place then there is no change of information in these three codes నీ ఈ 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నువ్వు మార్చినాక మళ్ళీ నేను యాక్సెస్ చేసుకుంటే ఓకే ఆయన యాడ్ చేయడం నువ్వు డిలీట్ చేయడం నువ్వు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయడం ఆయన యాడ్ చేయడం అంటే ఇట్ లీడ్స్ టు రాంగ్ రిజల్ట్స్ దెన్ దట్ పోర్షన్ ఈజ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ దట్స్ అబౌట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ రైట్ డౌన్ క్రిటికల్ సెక్షన్ critical section critical section the critical section
Critical section problem. A critical section problem is to design. The critical section problem is to design. Write down. The critical section problem is to design a protocol. Critical section problem is designed. Critical section problem is design a protocol. Design a protocol that design a protocol that the process can use to cooperate. The process can use to cooperate. The process can use to cooperate. Full stop. Each full stop. Each process must request. Each process must request permission. Must request a permission to enter its critical section. Must request permission to enter its critical section. For example, write down. Consider a system. For example, consider a system consisting of n process n process n process. Consider a system n process n process in bracket write down p1 p2 p3 and so on pn n process p1 p2 p3 and so on pn. Each process has a segment of code. Each process each process has a segment of code 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 called critical section. In which each process has a segment of code called a critical section. Called a critical section. In which process may changing in which process may changing common variables changing a variables updating a table comma writing something into file comma writing something into file writing something into file. Writing something into file.
Write down this one. When one process is in critical section, no other process may be in its critical section. Note on the second point. Second point, write down. When one process is in critical section, no other may be in its critical section. No other process may be in critical section. And the next one, write down. The last one. Each process must ask permission to enter a critical section in entry section, may follow critical section with exit section, then remainder section. Then remainder section. Last point, write down. Write down. It means the last point. It means that for every process, we want to share common. If you want to share common variables among the set of process, then you would have to ask other permission. There are three processes, for example, P1, P2, P3. The three processes are sharing a common variable X. So to access a X of the process P1, it must take the permission from the P2 and P3. If P2 want to access, it takes from other P1 comma P3 permission. P3 want to access the same variable X, it has to take permission from the P1, P2. So how to take permission? Then it is not like sending a request to the process. So whatever the common variable, common portion is there, that common portion can be placed in a one separate location. That location is called a critical section. And for that location, we'll provide a logs. Before accessing that, try to access that particular line of code, then it is asking the permission whether any other process is under the use of that statement or not. If any other process is also executing the same instructions, then it is not allowing the second process to access at same time same information. So that's type of code we need to write to avoid this critical section problem. Critical section problem అంటే ఏంటి ఇందాక మనం చెప్పాం P1 P2 షేడ్ వేరియబుల్ ఇస్ 5 యాక్సెస్ చేస్తే ఫస్ట్ P1 మధ్యలో అయిపోయి మళ్ళీ P2 అలో చేసి తర్వాత నువ్వు సో అప్పుడు వాల్యూ ఏమొచ్చింది షేడ్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఫస్ట్ 6 రావాలి తర్వాత డిక్రిమెంట్ చేస్తే 5 రావాలి కానీ లాస్ట్కి ఏమొచ్చింది 4 వచ్చింది ఇట్ లీడ్స్ టు ద రాంగ్ రిజల్ట్స్ సో ఆ సిచ్యువేషన్ ఏమంటామంటే రేస్ కండిషన్ అంట ఇందాక మనకు వచ్చిన వాల్యూలో ఎక్స్ ఈజ్ అప్డేటెడ్ యాజ్ 6 వై ఈజ్ అప్డేటెడ్ యాజ్ 4 అంటుంది అంటే P1 ఏం చెప్తుందంటే నో నో షేడ్ వేరియబుల్ వాల్యూ యాజ్ అప్డేటెడ్ నో ఇట్ మస్ట్ బి 6 అంటుంది P2 ఏం చెప్తుందంటే నో నో ఇట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ యాజ్ డిక్రిమెంటింగ్ బై 1 ఇట్ మస్ట్ బి 4 అంటాం 4 రాంగ్ 6 రాంగ్ but he is fighting for the value 6, some other P2 is fighting for the 4. Both are for fighting, called as a race condition. Such type of situation, they both are in race. Nadi correct ante nadi correct. Edi correct kaadu, but they are fighting for the false results. Alanti situation a race condition. To avoid that race condition,
we need a critical section problem solution. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కామన్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో కామన్ డేటా ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక పేజ్లో పెడతాం. కామన్ రూమ్ ఉందో అక్కడ ఒక కండిషన్స్ పెడతాం. అవి యాక్సెస్ చేసే ముందు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. పర్మిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ముందు చెక్ చేసుకో ఆ రూమ్లో ఎవరు లేకపోతేనే అలో, బికాస్ దట్ రూమ్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్. ఎట్ ఏ టైం ఒకరే యూజ్ చేసుకోవాలనే కండిషన్ ఉంది. కాబట్టి ఫటాఫట్ ఆ రూమ్ డోర్ ఓపెన్ చేయొద్దు, ఫస్ట్ చెక్ చేసుకో, ఎవరైనా ఉంటే వదిలేయి, లేదు అంటే యూ కెన్ అలో. సేమ్ ఇయర్ ఆల్సో ఒక 3 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే సపరేట్ ప్లేస్లో పెడుతున్నాం. ఆ సపరేట్ ప్లేస్ ఏరియా పేరే critical section. See here, general structure of a process. See, note down this general structure of the, I told you, no, the common variables. First, entry section. Entry section, there are 3 sections in critical section problem. Entry section, critical section, exit, and remainder section. Remainder, okay. Entry section, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఎంట్రీ సెక్షన్లోకి వెళ్ళిరావో లైక్ ఎ సెక్యూరిటీ, it may give a permission or may be rejecting. If entry section is allowing, ఎప్పుడు అలో చేస్తుంది? క్రిటికల్ సెక్షన్లో ఎవరు లేదు అంటే. ఎంట్రీ సెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చెకింగ్ ద లాక్ ఫర్ ది డోర్ లాక్. ఆ ఎంట్రీ సెక్షన్ ఈజ్ క్లియర్, దెన్ యు ఆర్ సపోజ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెక్షన్ క్రిటికల్ సెక్షన్ కామన్ పొజిషన్. యూ డూ యువర్ ఓన్ వర్క్, డ్యాన్స్ అయ్యి ఇంకేమైనా చేసుకో అక్కడ. ఆఫ్టర్ దిస్ డాన్సింగ్, వన్స్ యూ కమ్, టాస్క్ ఈజ్ ఓవర్, కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ రూమ్. బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎగ్జిట్ సెక్షన్. ఎగ్జిట్ సెక్షన్లో లాక్ రిలీజ్ చేయాలి, లాక్ ఓపెన్ పెట్టాలి, ఎందుకంటే నీ వర్క్ అయిపోయింది ఆ రూమ్లో బట్టి బయటకు వచ్చేటప్పుడు షుడ్ నాట్ బి లాక్డ్, లాక్ మస్ట్ బి ఓపెన్. దెన్ కమ్ టు రిమైండర్ సెక్షన్, రిమైనింగ్ హోమ్, యూ డూ యువర్ ఓన్ వర్క్. At this moment, lock is open. If another person want to access, entry section says that lock is open. When entry section says lock is open, it means that nobody is using this critical section. If nobody is using, I can use. Once you go into the critical section and lock it. Whenever you are supposed to enter into the critical section, you make it a lock. Lock చేసిన అంటే ఇంకా రాదు. Then once you task is over, come to exit section by releasing the lock. So this is the way we are try to implement in the process. For every process, this must have a section of code. So general structure of the process code, most important. The question is nothing but what is process synchronization? Explain Peterson's solution for the critical section problem. That is the important question. So first write down the critical section of a process. Note down this as it is. నోట్ చేయమన్నా టెక్స్ట్ బుక్ నోట్బుక్ పక్కన పెట్టి వేస్తున్నారు. మీకు నోట్బుక్ లేదా? నోట్బుక్ ఉంది, అంత పెద్ద నోట్బుక్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్లో ఉంటుంది క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్. సొల్యూషన్ ఐ గివ్ 2 సొల్యూషన్స్. ఛార్జింగ్ ఎంత? రైట్. సో here for this type of problems, this is general structure of the process P1. సో ఇట్లా సొల్యూషన్స్ ఏంటి? కామన్ వేరియబుల్ ఉంది, మోర్ దెన్ వన్ యూజర్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సొల్యూషన్స్ ఏంటి? అండ్ డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉండకూడదు, సేమ్ రిజల్ట్ రావాలి. ఒకరి తర్వాత ఒకరు యూజ్ చేయాలి. ఒకరి దగ్గర ఒకరు యూజ్ చేయాలంటే
ఇందాక చెప్పిన మన ఎగ్జాంపుల్లో రూమ్ మన ఇంట్లో ఉన్న రూమ్ అయితే ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే మనం హ్యూమన్ బీయింగ్ కాబట్టి వీ కెన్ ఫాలో. బట్ హౌ వీ నీడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద ప్రాసెస్? సో దెర్ మస్ట్ బి సెపరేట్ కోడ్. ఆ సపరేట్ కోడే క్రిటికల్ సెక్షన్. ఆ 4 సెక్షన్స్ నీ టోటల్ 4 సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేయాలి. ఏదైతే కామన్ టు అదర్ ప్రాసెస్ అదర్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సెక్షన్లో పెట్టాలి. క్రిటికల్ సెక్షన్ ముందు ఒక పర్మిషన్ కావాలి, తర్వాత ఒక పర్మిషన్ రిలీజ్ చేయాలి. సో ఇయర్ ఏ సొల్యూషన్ చెప్పాలన్నా, జనరల్ సొల్యూషన్ చెప్పాలన్నా, యూ మస్ట్ ఫాలో దీస్ 3 కండిషన్స్. You want to say critical section problem solution. You want to design a solution for the critical section problem that must be followed these 3 conditions. First condition is mutual exclusion. Second one is progress. Third one is bounded weight. So see here by name 3 conditions గుర్తుండి ఆ స్టోరీ అంతా పక్కన పెట్టండి. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ద మోర్ దాన్ 2 users mutually and cooperatively work together. Mutual exclusion is nothing but at a time only one fellow, one process, one user can access that particular portion. We are understanding that only first you read my notebook, then I will go with. అంతేగాని ఫస్ట్ నువ్వు స్టార్ట్ చేయి మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్ నేను చదువుతా అంటే కుదరదు. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, యువర్ సొల్యూషన్ మస్ట్ ఫాలో మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. ఈ సొల్యూషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలి. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ వన్ యూజర్ కెన్ యాక్సెస్ ద కామన్ వేరియబుల్. అప్పుడు ఇందాక వచ్చిన కాంట్రవర్సీ కాదు. షేడ్ వేరియబుల్ ఒకరు 6 ఒకరు 4 అని ఫైటింగ్ చేయడం ఉండదు. ఫస్ట్ నువ్వు చేయి, తర్వాత నేను చేస్తా. ఫస్ట్ P1 పర్మిషన్ వస్తే షేడ్ వేరియబుల్ 6 అవుతుంది. నెక్స్ట్ P2కి పర్మిషన్ ఇస్తే 6 - 1 5 అవుతుంది. నో డిస్టర్బెన్సెస్, క్లారిటీ ఉంది. So you have to design a solution such that mutual exclusion should be satisfied. The process PI is executing in its critical section, then no other process can be executing in their critical section. కామన్ వేరియబుల్ ఒకరు యూస్ చేసుకున్నట్టు ఇంకొకరు యూస్ చేయొద్దు. అలాంటి కండిషన్ ఉండాలి నువ్వు ఇచ్చే సొల్యూషన్. అండ్ ప్రోగ్రెస్ అంటే డే బై డే యూ హ్యావ్ టు ప్రోగ్రెస్. ఫస్ట్ సెమ్లో 6.4 CGPA వస్తే నెక్స్ట్ 7 రావాలి, నెక్స్ట్ 8 రావాలి ప్రోగ్రెస్. సో ఎవ్రీబడి షుడ్ గెట్ ఏ గుడ్ స్కోర్. బట్ ప్రోగ్రెస్లో ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలంటే ప్రాసెస్ P1 ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there is in a common area, there is a common portion. Process P1 P2 రెండు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద కామన్ రీజియన్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ P1 P2. అకార్డింగ్ టు అవర్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాసెస్ P1 ఎంటర్ అయ్యి దాంట్లో యాక్సెస్ చేస్తుందంటే P2 అలా కాదు. బట్ సంబడి ఎల్స్ హ్యాస్ రిటర్న్ దట్ కామన్ పోర్షన్ ఫర్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్, కామన్ పోర్షన్. బట్ కండిషన్ ఏంటి? బోత్ కెన్ యాక్సెస్ బట్ నాట్ ద సేమ్ టైం. అది జనరల్ రూల్. ప్రోగ్రెస్లో అది ఉండాలి. కాకపోతే సంబడి ఎల్స్ రిటర్న్ మీరు ఏం రాశారంటే కామన్ పోర్షన్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ కామన్ పోర్షన్. ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గో ఇన్ టు దట్ కామన్ పోర్షన్. బట్ మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు ఐ విల్ నాట్ గో అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు అలౌ టు యూ ఆల్సో. నేను వెళ్ళను ఆ కామన్ పోర్షన్కి, నువ్వు కూడా వెళ్ళొద్దు. అదే కదా సొసైటీలో ఇందాక చెప్పింది. నేను బాగుపడదు, నిన్ను బాగుపడలేదు. షుడ్ నాట్ బి, ఐ వోంట్ బి ప్రోగ్రెస్ అండ్ షుడ్ ఆల్సో ప్రోగ్రెస్. నువ్వు కూడా ప్రోగ్రెస్లో ఉండు, నువ్వు కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వద్దు. Process P1 has written such a code. Then what happens at process P1, according to that code, process P1 is not wished to enter into the critical section, and it is also writing a code is not allowing other process to make use of that resources. ప్రాసెస్ రీసోర్స్ అవసరమే లేదు. ఆ రీసోర్స్ అది అవసరం లేకపోతే వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తుంటే వేరే వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి. ప్రింటర్ నీ దగ్గర ఉంది, నీకు ప్రింటింగ్ అవసరం లేదు, నువ్వు ఫ్రెండ్కి ప్రింటింగ్ అంటే ఇవ్వద్దు. యూ హ్యావ్ ఏ ప్రింటర్ ఎట్ యువర్ హోమ్. At a moment you no need of any printing, and if anyone is requesting also you are not ready to give a printing. నువ్వు యూజ్ చేసుకో, ఇంకొకరు యూజ్ చేసుకోవద్దు. కొన్నిసార్లు లైవ్లో జరుగుతాయి కదా, మనకు ఆ చైర్ అక్కర్లేకున్నా ఆ చైర్లోనే కూర్చుంటాం. నీ హోంవర్క్ అయిపోయినా కానీ ఇంకా రాస్తున్నట్టు యాక్షన్ చేస్తాం. లాస్ట్ క్లాస్ నోట్బుక్ ఇవ్వమంటే ఇయ్యం, ఇంకా నాదే పెండింగ్ ఉందంటాం. నీ పెండింగ్ లేదు అయినా ఇయ్యం. అట్లా నువ్వు రాయవు, ఇంకొకరు రాయని, ఆ టైప్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఇట్, దట్ షుడ్ నాట్ బి అక్కర్డ్. ద ప్రోగ్రెస్ ఈస్ ఇఫ్ నో ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్ ఇట్స్ క్రిటికల్ సెక్షన్ అండ్
Exists some process that wish to enter their critical section. Then the selection of process that will enter in the critical section next cannot be postponed. Ante some set of process P1 is not interested or it may be already used that portion. P1, P2, P3, P4 లో everyone will get a chance into critical section. ఎప్పుడో ఒకసారి critical section లోకి ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ రావాలి. నువ్వు రాసే కోడ్ అట్లా ఉండాలి కానీ ఆల్వేస్ P1 is allowed to enter critical section. Next P2 is trying to enter, then there is a restriction. No, it is P1 already there. మళ్ళీ P1 టాస్క్ అయిపోతే బయటకు వస్తాడు. P2 యూజ్ చేసుకుందాం అనేసరికి మళ్ళీ P1 వెళ్తా, రైటా? అంటే P1కి ఛాన్స్ వస్తాయి. సరే P2 వెయిట్ చేస్తాయి. ఆఫ్టర్ సమ్ టైం మళ్ళీ ట్రై చేస్తే మళ్ళీ P1. ఆల్వేస్ P1 ఈజ్ అండర్ యూజ్. ఎప్పుడు నువ్వే సీట్లో కూర్చుంటావు, ఇంకా పక్కన ఎప్పుడు కూర్చొని ఇవ్వలేవు అనుకో, ఈ నెవర్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు సిట్ ఇన్ దట్ చైర్. ఆ చైర్లో కూర్చోకపోతే పని అవ్వదు అంటే ఇట్ లీడ్స్ టు ద రాంగ్ రిజల్ట్స్. సో ప్రాసెస్ P1, then the selection of the process that will enter into critical section next cannot be postponed indefinitely. సో ఇక్కడ P1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి P2 వెయిట్ చేసినాం. దెర్ ఈస్ ఎ మీనింగ్ సమ్ టైమ్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ ట్రై ఓవర్ టాస్క్ 1 ఓవర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సెక్షన్. దెన్ P2 try to access, immediately P1 is entered. Again still patience. Okay, let them continue. Second time also over. Next it is again P2 is trying. Third time also not, you itself entered. Third time, fourth time, fifth time. P2 until how much of time should take? The patience may last, then it may be leads to the something went wrong. So such type of code should not be right in your solution. The solution ఎలా ఉండాలి? Indefinite amount of time wait చేయదు. The process P2 has to wait for the 3 attempts of P1, 10 attempts of P2, 6 attempts of 100 times P1 అయ్యాక నీకు ఛాన్స్ రావాలి. బట్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఛాన్స్ లేకపోతే కష్టం. Such a way you have to define a code. And the last, bounded wait. Bounded wait is exists number of times that other processes are allowed to enter the critical section. After a process has made request to enter, and bound and wait. Here previously ఏం చెప్పినాం, ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుందని చెప్పాలి. P2 will get a chance after 100 times of P1 వస్తుంది. ఇండెఫినెట్ ఆఫ్ టైం కాదు, 100 డెఫినెట్ అమౌంట్ ఆఫ్. బౌండెడ్ వెయిటింగ్ అంటే ఎవ్రీ ప్రాసెస్ P1 executed, P2 0 times. It should not be like that. Every process will have a chance of bounded time. There must be a boundary. Each process will execute. P1 10 times allowed, P2 only 2 times, P3 only 1 time. At least one bound of time is required. అంతేగాని P1కి 100 times ఇచ్చినావు, P2 0, P3 0 అంటే ఇట్ నాట్ బి మీనింగ్ఫుల్. Then that is not a cooperative process. Cooperative process or synchronization is nothing but common portion can be used more than one process. Yes, we have 1, 2, 3 process, but always we are giving a chance to P1 only. There is no chance of, there is no bonding of time for the P2 and P3. Then how it comes into the process synchronization, when how you can say that it is a common portion. It is a common portion, it must be accessed at least one time for other process also. So that is the bounded condition, such that these 3 conditions must follow. మీరు రాసే కోడ్లో ఇలా ఉండకూడదు. బౌండెడ్ ఒకేదానికి ఛాన్స్ ఉండదు, అందరికీ ఛాన్స్ ఉండాలి. ఇట్ మే బి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఫర్ యూ ఇట్ ఈస్ 100 time, అట్లీస్ట్ ఫర్ మీ 1 time you give a chance. 0 is not acceptable, right? And also it is not, one more condition which is not defined here, and there is a, your solution must not be depends upon the hardware and also speed of your computer. Hardware compression, speed of the computer. My solution will be working for the Windows 10 and 64 GB RAM, right? And 32-bit processor. It is not working on the 64-bit processor. The solution you have defined, it must be executed under 34-bit processor, must be executed on the 8 GB RAM, must be executed on 16 GB RAM, it must be executed Windows 8, Windows 10, and it is not restricted. You have a given solution, but you are given a condition. This solution will be working on Windows 10 systems only, which is not useful. This solution will be working, a processor is only 32-bit. If the 62-bit processor you are using, no, this solution is not working. Such type of solutions cannot be encouraged. The solution is such a way that every system configuration, it depends upon, not depends on the hardware system, not depends on the speed also. Any system you can work out.
So write down, there are four solution to critical section problem must satisfy the following conditions. Sometimes they are asking following rules, three requirements, three conditions. Note down these three compulsory. The over fourth point, huh? ఇప్పటికే టార్గెట్ రీచ్ కాలే చెప్పండి కోఆర్డినేట్ అయిపోవాలి వాళ్ళు.
ఏంటమ్మా ఎందుకు లేచినావు? ఎస్, బ్లాక్ షర్ట్. బయటికి వెళ్ళిపోతారా? ఎక్కడికి? మార్నింగ్ బ్రేక్ ఉంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ ఉండదు. అట్లా ఉండాలి, అమ్మాయి రాసుకుంటుంది. మళ్ళా నో, ఇట్స్ 3:35. 3:40, 5 minutes ఓన్లీ. మీరు 3:35కి వస్తారా? 3:40. 3:40, 3:45.
Yes. Okay, start. Next, write down. Write down one point. ప్రశ్న కొంచెం ఇది రాసా క్రిటికల్ సెక్షన్. జస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. వస్తారు కదా. Next, write down critical section problem. Critical section problem. Critical section problem will have two solutions. Critical section problem will have two solutions. Number one, software solution. Number one, software solution. First one, software solution. Called as Peterson solution. Software solution is called Peterson's solution. And number two, hardware solution. Hardware solution called as synchronization of hardware. Synchronization of hardware. Synchronization of hardware. So keep citing Peterson solution. Problem solution. Critical section. Critical section problem. Keep citing Peterson solution to the critical section problem. Peterson solution to the critical section problem. Peterson solution is restricted. Peterson solution is restricted. Peterson solution
is restricted to is restricted to two processes two processes that alternate two processes that alternate executes that alternate execution between the that alternate execution their critical section between their critical section between their critical section and remainder section between their critical section and remainder section. I repeat, Peterson's solution two processes is restricted to two processes that alternate execution between critical section and remainder sections execution between their critical sections and remainder sections. Next point, the processes are numbered P0 and P1. The processes are numbered P0 and P1. Peterson's solution requires, the processes are numbered P0, P1 or P0 and P1, the Peterson solution requires two data items. The Peterson solution required two data items two data items to be shared to be shared to be shared to be shared among to be shared among two processes to be shared among two processes. First చెప్తున్నాను, to be shared among two processes. Next item, solution critical section solution using lock variable. Critical section solution using lock variable using lock variables. Using lock variable, adding. Write down here the code. Note down this code. Note down this one.
Note down this one. Over. అయిపోయిందా? Write down that code. Function using lock variable. Critical section using lock. See here, normal the structure of process P1 in the critical section, we have four sections: entry section, critical section, exit section, and remainder section. Right? Entry section, whenever a mutual exclusions are condition satisfied, that is shared variable among more than two process, then one process want to execute critical section, then it has to take permission from the other process. ఇందాక చెప్పుకున్నాడు, మీరు మ్యూచువల్గా ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఒక పని చేస్తున్నావు అంటే వేరే వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, మిగతా పర్సన్స్కి. సేమ్ ఇయర్ మేము ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే పర్మిషన్ తీసుకోమంటున్నాం. ఆ కోడ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మిగతా వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్మిషన్ తీసుకోవడం ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ ఇన్ఫార్మింగ్ టు దెమ్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సో అండ్ సో కోడ్. ఆ పర్మిషన్ కండిషన్సే ఎంట్రీ సెక్షన్. ఏవైతే నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేసినావు పర్మిషన్ ఫర్ అదర్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎంట్రీ సెక్షన్. Once permission is granted, you are allowed to enter the next line. The next line is called next section. Next section is called entry section followed by critical section. Now you are supposed to use that critical section. Use how much of time it is required as you can. Later, once critical section usage is over, come out of that critical section called as that is exit section. In the exit section, you need to release the permissions, that is release locks. And after that, one more section, remainder section, that is private to you. It is not common variables, common to anyone. Remainder section of P1 is separate, P2, P3 separate. These are the four sections. So here, to cooperate with the each process, I am writing a one process structure is this is a critical section solution. I am giving one solution. This is a software solution. See here, solution to the critical section problem by using a variable lock variable. First line ఏముంది? There is a while condition. There are 1, 2, 3, 4 lines. First two lines are comes under entry section. Entry section ఎందుకు? Permission తీసుకోవడానికి. The permission are informing to other process indicated by two lines. First line we are checking for the variable. Lock variable is equals to 1. 1, or we can say sometimes it is true, and 0, or it may be false. Right. So if these two statements if these two statements are for entry section belongs to the acquiring a lock, and this is for using critical section, this is a release a lock. So to acquire a lock, first to initially assume that initially lock variable is equals to 0. Initially lock is 0. Yes. Then lock is 0. Is 0 double equals to 1? True or false? True or false? False. Whenever it is false, while loop, it will exit from the condition. So first of all, while condition etla work out తెలుసా? While of condition. While of condition. If it is true,
if it is false. The condition may be true or false. If condition is true, then enter into loop. While loop lag wall. Enter into the loop. If condition is false, exit from the loop. Exit from the which loop? While loop. In my code, the line number 1 indicates that while so and so condition followed by this semicolon indicates that while loop does not have any statements. There is a while loop. Loop lo em statements leave. Right? So if according to this 0 double equals 1, it is false. When it is false, exit from the loop. Exit from the loop ante semicolon బయటికి రావాలి. This lock is equals to 1 is not belongs to the while loop. While loop ends here only. ఇక్కడ end అయిపోయింది. దీంట్లో ఏం స్టేట్మెంట్స్ లేవు. So it is false. Then exit from the loop. Now it set the value lock is equals to 1. Initially 0. Now it is updating the value lock is equals to 1. Right? And initially lock ledu. Now lock is equals to 1. Lock వేసేసినాం. లాక్ లేదు అంటే రూమ్ ఓపెన్ ఉంది, రూమ్లోకి వెళ్ళొచ్చు, ఎవరు లేరు రూమ్లో. సో లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే ఇప్పుడు లాక్ వేస్తున్నా. లాక్ వేసినాం అంటే యు ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సపోజ్ టు ఎంటర్ ప్రీ1 ఈజ్ అండర్ దిస్ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఇప్పుడు క్రిటికల్ సెక్షన్ రూమ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయినాం. యూ కెన్ ప్లే మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్, నో ప్రాబ్లం, నో బడీ విల్ సీ. అదేవిధంగా యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్రాసెస్ P1 ది ఫస్ట్ కేస్ ఈజ్ ఫస్ట్ కేసులో ఏంటి, process P1 executes statement 1, check the condition, condition is false. Next go to the statement 2, statement 2 ఏం చేస్తాం, log చేస్తాం. Log becomes initially 0, now it becomes set to 1. Log set అయింది అంటే ఇంకా ఎవరు రారు. Now go to the critical section. Next ఇది process P1, go to the critical section. After some times, after your dance is over, then come out of this room. ఎప్పుడైతే బయటికి వస్తావో స్టేట్మెంట్ 4 will be executed. What statement 4 will be? Statement 4 is a section of exit section. నువ్వు బయటికి వస్తున్నావు, బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలి, రూమ్ ఓపెన్ చేసి రావాలి. లాక్ చేసి వస్తే ఇట్ మీన్స్ సంబడి ఎల్స్. బట్ నువ్వు బయటకు వస్తున్నా ఇంకెవరు లేరు కాబట్టి లాక్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు, నౌ ఇట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ యాజ్ లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. Lock is equals to 0. Right? So this is the general procedure of execution. But here what happens, right? When it is, this general procedure. P1 first statement is executed when lock is equals to initially lock value 0. Now see this condition. Lock is equals to 0. Yes, 0 double equals to 1, false. False kabatti come out of the loop. Go to the statement 2 also. What is 2? 2 is updated as a value, lock is equals to 1. అంటే ఏంటి, మీరు రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయినారు, ఇప్పుడు లాక్ చేసేసినాం. రైట్, విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. వన్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్ యువర్ వర్క్ ఇన్ ద రూమ్, హియర్ ఏ ప్రియంషన్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఈజ్ అక్కడ్, యు ఆర్ ఇన్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్లో ఉన్నావు నువ్వు. ఇక్కడ ఈ క్రిటికల్ సెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ప్రాసెస్ P2 just now it came, I want to use critical section. P1 P2 or the shared portion, this critical section can access P1 P2 P3 P4. So initially P1 వచ్చింది, critical section లో ఉంది. ఇప్పుడు P2 would also requesting that I want to use critical section. So P2 is trying to enter into the critical section. If you want to try to enter into the critical section, you have to execute the statement 1 2 3 4. So P2 is executing statement 1. What statement 1 says that lock is equals to 1. What is the lock? 1. What is the lock variable? As of now it is not completed P1. P1 still in the room. Lock is equals to 1 అంటే లాక్ వేసుకొని రూమ్లో ఉన్నావు. లాక్ కండిషన్ ఏంటి, లాక్డ్, దట్ ఈస్ 1. 1 double equals to 1. When it is true, enter into the loop. Where is loop? Loop contain this. What is there in the loop? Nothing is there. So we are diverting that. Yes, it is true. No, there are some statements are there in the loop. You go and execute that.
But process P2 enters here, they don't have any statements. It is searching for the statements, but no statements are appeared. Then searching repeatedly, there itself it is roaming. There itself roaming is nothing but P2 is not possible to enter the critical section. Yes, it should not be enter P2 at this moment as P1 is already in the critical section. మన కండిషన్ అది కదా, మనం రూమ్లో ఉన్నామంటే లాక్ వేసేసుకున్నాం. లాక్ వేసుకున్న తర్వాత ఎవరైనా ఓపెన్ చేద్దామని చూస్తే లాక్ ఏంది, లాక్ ఉంది. లాక్ ఉందా అయితే ఇక్కడ వెయిట్ చేయి అంటున్నా. వెయిట్ చేయాలంటే మనం ఏమనుకుంటాం, ఓకే నెక్స్ట్ పోవచ్చేమో అని. వెయిట్ చేయి. నువ్వు అక్కడే తిరుగుతావు, లోపలికి కలవలేదు. నువ్వు అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటావు లూప్లో. నీ టాస్క్ ఏంది, లోపలికి పోవాలి, లేదంటే క్రిటికల్ సెక్షన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. బట్ ఇట్ ఇన్సిస్టింగ్ దట్ జస్ట్ వెయిట్. ఇక్కడ ఏంటి, నీకు ఇక్కడ P2 లూప్లోకి ఎంటర్ అయిపో, లూప్లో సో అండ్ సో స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. ఎక్కడున్నాయి, లేదు అంటే అక్కడే తిరుగుతాం. అక్కడ తిరుగుతున్నామంటే లాక్ ఓపెన్ కాదు, క్రిటికల్ సెక్షన్కి అలో కావద్దు. ఎస్, P1 ఉండగా P2 రావద్దు కదా. కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. దిస్ కోడ్ ఈస్ గుడ్ ఫైనల్. సో దిస్ ఈజ్ అ వన్ కోడ్ టు హ్యావ్ ఏ క్రిటికల్ సెక్షన్. అంటే P1 నెక్స్ట్ P2 ఇక్కడ తిరుగుతున్నాడు. P3 నెక్స్ట్ వన్ మోర్ పర్సన్ కేమ్, ఐ వాంట్ టు యూజ్ క్రిటికల్ సెక్షన్. సో P3 ఆల్సో ఈచ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ విత్ ద line 1. What is line 1? Check lock variable. What is lock variable? 1. 1 double equals to 1? Yes, true. True in the sense you go into the loop. లూప్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఉండే ఆల్రెడీ P2 లూప్లో తిరుగుతున్నాడు. 1 ఇంకా మళ్ళీ మనం కూడా తిరగాం. బట్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఎంటర్, యు ఆర్ నాట్ అలౌయింగ్ ఇంటూ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఎస్, యూ షుడ్ నాట్ బి అలౌడ్ బికాస్ స్టిల్ P1 ఈజ్ దేర్ ఇన్ క్రిటికల్ సెక్షన్. అదే కదా మనకు కావాల్సింది. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ వన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ టు కోఆపరేట్ సింక్రనైజేషన్ బిట్వీన్ ద ప్రాసెస్. ఒకరే యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడే తిరుగుతున్నాం. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ డెఫినెట్లీ కొద్దిసేపు అయినాక వీ హ్యావ్ టైడ్ డ్యాన్స్ చేసినా బయటకు వచ్చేయాలి. వెన్ P1 గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ 1 2 క్రిటికల్ సెక్షన్, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మేక్ లాక్ ఈజ్ 0, అంటే లాక్ ఓపెన్ చేసేస్తాయి. లాక్ బికమ్స్ 0. నౌ P4, P2 P3 ఈజ్ డైవర్టెడ్. వాళ్ళు రారు ఇంకా బయటికి, లూప్లోనే అక్కడే తిరిగిపోతుంది. అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్ అంటుంది దాన్ని. ఇన్ఫినైట్ లూప్ అంటాం కదా అక్కడ. మనకు అప్పుడప్పుడు ఫర్ లూప్లో అవుట్పుట్ ఏం రాదు. ఇన్ఫినైట్ లూప్లో అన్ని బ్లాక్ స్క్రీన్లో 2 2 3 4 5 నంబర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. వాల్యూ ఎంతనో తెలియదు. సో నెక్స్ట్ P4 వచ్చింది అనుకోండి. ఇప్పుడు P4 అగైన్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. వైల్ లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. వాట్ ఈజ్ లాక్? 0 డబల్ ఈక్వల్స్ టు 1. ట్రూ ఫాల్స్? 0 డబల్ ఈక్వల్స్ టు 1. 0 డబల్ ఈక్వల్స్ టు 1 ట్రూవా ఫాల్సా? ఫాల్స్ అంటే లూప్లోకి పోవద్దు, లూప్ నుంచి బయటికి రా. ఇది లూప్ ఇక్కడ స్టేట్ ఎండ్ అవుతుంది. దీని నుంచి బయటికి రావాలంటే ఇక్కడికి రా. ఇక్కడ P4 వస్తుంది. సెట్ లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇప్పుడు లాక్ వేసుకో. నువ్వు లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చినావు అంటే లాక్ ఓపెన్ ఉందని. ఇప్పుడు లాక్ వేసేసుకో. దెన్ ఎంటర్ ఇంటు ద క్రిటికల్ సెక్షన్. P4, P1 లేదు, P1 ఆల్రెడీ బయటకు వచ్చేసింది. P4 allowed because before this P4, P2 P3 is not allowed because P1 is still it is under critical section. P2 P3 ట్రై చేసినప్పుడు P1 లోపలనే ఉన్నాడు కాబట్టి P4ని అలౌ చేయలేం, P2 P3ని అలౌ చేయలేం. Now P4 under critical section. After some time he has to execute a fourth statement, make it as 0. Now anyone can 0. This is mutual exclusion satisfied. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ సాటిస్ఫైడ్ ఆ రూల్. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఏంటి? నువ్వు చదువుతున్నావు అంటే నేను చదువుకోవద్దు, సేమ్ పేపర్, సేమ్ థింగ్ నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే నేను చేయకూడదు అదే పని. నువ్వు చేసి నేను చేస్తే ఇట్ లీడ్స్ టు సంథింగ్ రిజల్ట్. నువ్వు ఆల్రెడీ డ్రా చేస్తున్నావు ఇండియా మ్యాప్, మళ్ళీ దానిపైనే నేను డ్రా చేసిన అనుకో ఇంకేమో అవుతుంది మ్యాప్ అది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఫైన్. కేస్ 1 గుడ్, సూపర్. ఫర్ ద సేమ్ కోడ్ go for the case 2. Case 2 ఏంటి? ఫస్ట్ ప్రాసెస్ P1 ఇనిషియల్గా లాక్ వేరియబుల్, ఇనిషియల్లీ లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎవరు లేరు క్రిటికల్ సెక్షన్లో, రూమ్లో ఎవరు లేరు, ఓపెనే ఉంది డోర్. లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ P1 విష్ టు ఎంటర్. ఎవరు విష్ టు ఎంటర్ అన్నా ఫస్ట్ కోడ్ 1 2 3 4 ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి.
లైన్ నెంబర్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేసిండు. లైన్ నెంబర్ 1 ఏం చేస్తాం, జస్ట్ మనం రూమ్లోకి ఎంటర్ కావాలంటే ఫస్ట్ లాక్ ఉందా లేదా చూస్తున్నాం. లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే 0 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 1, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఫాల్స్. 0 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఈజ్ ఫాల్స్. ఈజ్ ఫాల్స్ అంటే లాక్లో ఓపెనే ఉన్నట్టు, అంటే ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద లూప్, బయటికి వచ్చేసి. సో అంటే ఏ మీనింగ్ ఏంది, ఎప్పుడైతే లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అయిందో లాక్ ఓపెనే ఉంది, నువ్వు డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు అని. సో లాక్ ఓపెన్ ఉందని చెక్ చేసిన, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ ఒక ఫోన్ వచ్చింది. ఇమీడియట్గా లాక్ చెక్ చేసిన, రూమ్ డోర్ ఓపెనే ఉంది, ఓపెనే ఉంటే ఎవరు లేరు, నేను వెళ్ళిపోవచ్చు. దెన్ అండ్ ఇంటరప్ట్ అక్కడ డిస్టర్బెన్సెస్ అక్కడ కాల్ వచ్చింది, హాల్లో మొబైల్ ఉంది, కాల్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేస్తా, గో బ్యాక్ టు యువర్ మొబైల్ అండ్ టాక్ టు సమ్ టైమ్. 2-3 minutes నువ్వు ఫోన్లో మాట్లాడినావు అనుకోండి. డ్యూరింగ్ దట్ 2-3 minutes ఆఫ్ టైం నీ పర్సెప్షన్ ఏంటి, జస్ట్ ఇప్పుడే చెక్ చేసినా రూమ్లో ఎవరు లేరు, ఫోన్ కాల్ మాట్లాడుతున్నాం. డ్యూరింగ్ ద ఫోన్ కాల్ ద ప్రాసెస్ P2 is arrived. Process P2 is arrived. He wished to enter into that room or critical section. If anybody wishes to enter into critical section, there must be a 1, 2, 3, 4 statement must be executed. So P2 first statement executes. What is 1? Lock is equals to 1. What is lock variable? Still lock is equals to 0 only. 0 double equals to 1 false. When it is false, enter into this out of exit from the loop. లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చినాం, లూప్లో తిరిగాం, బయటకు వచ్చేసి లాక్ ఇస్ సెట్, లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెట్ లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. లాక్ వేసేసినాం, లాక్ వేసేసి రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయినాం డ్యాన్స్. సో అండ్ క్రిటికల్ సెక్షన్, నౌ ఇన్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ P2 is there. P2 is in the process, something is doing into the room. But now this phone call is over, P1. So he kept the phone and directly, now P1 also wish to enter critical section. If any process wish to enter critical section, there must be 1, 2, 3, 4 statement must be executed. But in case of P1, what happens? I have already checked the condition, statement 1. First statement అయిపోయింది, కండిషన్ చెక్ చేసిన, రూమ్ చెక్ చేసిన, ఓపెనే ఉంది. ఈ స్టిల్ ఈజ్ థింకింగ్ దట్ రూమ్ ఈజ్ ఓపెన్, ఎందుకంటే ఇంతకుముందే చెక్ చేసిన. కేస్ ఫస్ట్ వైల్ కండిషన్ ఆల్రెడీ ఓవర్, నౌ డైరెక్ట్లీ ఈజ్ చెకింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈజ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్? లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే ఏమనుకుంటాను, రూమ్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి సెట్ లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఆల్రెడీ 1 ఉంది అంటే ఆల్రెడీ లాక్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటా, ఇంతకుముందే చెక్ చేసిన, రూమ్ ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను లాక్ వేరియబుల్ ఏమున్నా దాన్ని 1 చేయాలి, మళ్ళీ లాక్ వేయాలి, లాక్ ఉందా లేదా మళ్ళీ లాక్ వేయాలి. ఈజ్ పర్సెప్షన్ దట్ ప్రీవియస్గా ఓపెన్ ఉంది, చెక్ చేసి ఇంతకుముందే జస్ట్ 2 minutes బ్యాక్, ఇప్పుడు పోతున్నా నేను లోపలికి వెళ్తా లాక్ వేసుకుంటా అంటాడు. సో లోపలికి వెళ్తాడు, లాక్ వేస్తాడు. ఫిజికల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, బట్ లాజికల్లీ ఈ ప్రాసెస్ P1 is thinking that again updating the variable of log variable, whatever it is there, updating as 1. అంటే ప్రాసెస్ P1కి ఏంటి, okay, now I am allowing into the, if log is equals to 1, you are supposed to enter into the critical section again. P1 also in the critical section. Once you enter into the critical section, then he observed that P1 already P2 is there. Means same variable, same data, same room is sharing P1 as well as P2. రెండు ఇద్దరు యూజ్ చేసుకున్నారు కదా, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ according to the process synchronization. What process synchronization says that at a moment of time, only one user, one process can be used for that respective resources. అట్లా కావద్దని ఇంతకుముందు అట్లా x is equals to షేడ్ is equals to x ప్లస్ ప్లస్ అని చేస్తేనే మిస్ మ్యాచ్ అయిపోయింది, ఇద్దరు ఒకేసారి యాక్సెస్ చేస్తాయి. ఇక్కడ ఇద్దరు ఒకేసారి రూమ్లో ఉంటే సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. యూ వాంట్ టు డ్యాన్స్ అండ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ సంథింగ్, ఇట్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్, రైట్? So then there is a problem. Previous case, okay, if the condition is like this, then from case 2 I can say that this solution is not properly working. If case 2 is not aware of that, we can say yes, this is a good solution for critical section problem. One by one only it is allowing to enter into critical section. Appudu P1
1 2 క్రిటికల్ సెక్షన్లు ఉన్నప్పుడు P1 డైరెక్ట్గా క్రిటికల్ సెక్షన్ పోయిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు ట్రై చేస్తే నాట్ పాసిబుల్. బట్ P1 క్రిటికల్ సెక్షన్ లాక్ ఓపెన్ చేసిందా లేదా చెక్ చేసి మళ్ళీ బయటకు వచ్చే వరకు ఇంకోటి వెళ్ళిపోతాడు. నేను ఆల్రెడీ చెక్ చేసిన కాబట్టి వీడు కూడా లోపలికి పోతాడు. అర్థమైందా? ఫస్ట్ నువ్వు రూమ్ చెక్ చేసినావు, ఓపెన్ ఉంది. రూమ్కి వెళ్ళే ముందే ఏదో ఒక ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది, బయటికి వెళ్ళిపోయినావు. ఈ గ్యాప్లో ఇంకోటి వచ్చి రూమ్ ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి వెళ్ళిపోయాను లోపలికి, రైట్. మళ్ళీ నువ్వేమనుకుంటా మళ్ళీ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ రూమ్కి వెళ్ళిపోతావు. నీకన్నా ముందే అక్కడ ఇంకొకరు ఉన్నారు. దట్ వైలేట్స్ mutual exclusion. If the mutual exclusion is violates, then it is not a solution for the critical section problem. That's what there are 4 rules, conditions, limitations for the giving a solution: mutual exclusion, progress, and one more is bounded weight. Bounded weight, and it is not depends upon the hardware and speed, right? So mutual exclusion fail అయింది కాబట్టి we are not considering this is a good solution. Case 1 satisfied, but case 2 may also occur. That case 2 also should be satisfied, and it is not allowing more than one user at the same time, but it is allowing P2 and P1. So this is one solution. Some limitations it is okay. Later on identified that if this is the case occurs, it will not be working. Then one more solution has given that, one more software solution. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ప్రొసీజర్ ఏంటి? ఫస్ట్ రూమ్ లాక్ ఓపెన్ ఉందా లేదా చూస్తున్నాం. ఓపెన్ ఉంటే లోపలికి వెళ్ళి ఇమీడియట్గా ఓపెన్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకో, స్టెప్ 1. తర్వాత లాక్ చేసుకో, సెకండ్ స్టెప్. ఈ లాక్ చేసుకు స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 గ్యాప్లో ఎవడో ఒకడు వస్తాడు కాబట్టి ఇద్దరం వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది రూమ్లోకి. సో టు అవాయిడ్ దిస్ కాన్ఫ్లిక్ట్, it is updated as a solution with a test and set condition. Test and set. There is one more solution is given, that name called as Peterson solution. Peterson solution for the software solution for the critical section problem using test and set variable. This is the solution by using lock variable. That lock variable sometimes it is fail, so we will give one more solution by using test and set variable. Means that whenever you are testing that whether the room is locked or opened, at the moment of time immediately you should enter test and set it. టెస్ట్ చేయి, ఓపెన్ ఉంటే ఇమీడియట్గా లాక్ సెట్ చేయి, అప్పుడే లాక్ వేసేసాయి. నేను ఫస్ట్ టెస్ట్ చేస్తా, కాసేపు అయి మళ్ళీ వచ్చి బయటికి వెళ్ళి వస్తా, అర్జెంట్ పని ఉంది, నో. బోత్. సో వీ కెన్ కంబైన్ దీస్ 2 statements as a one single statement. Test and set will be the same time. So that is the next solution. ఇది మీరు ఈ కేసు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. If you want you can write this one order. First P1 1 2 CS4 and then P1 is in critical section. Then P1 is critical section used successfully. So in this case P2 1 వస్తుంది, 2 వస్తాడు critical section. After this P1 also entered into critical section. ఈ ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి. This is the second case, this solution is failed. Next one. Otherwise you can write one statement. Case 1 write down. Case 1. Below that solution, write down a case 1. Case 1. Process, if process P1 wish to enter critical section, if process P1 wish to enter critical section, it has to execute entry section or satisfy, execute or satisfy. It has to satisfy entry section. It has to satisfy entry section. Entry section contain 2 statements. Satisfy 2
entry section. Then P1 is allowed into critical section. Then P1 is allowed into critical section. Then P1 is allowed into critical section. After use of critical section, after use of critical section, after use of critical section, process P1 must satisfy exit section. After use of critical section, process P1 must satisfy exit section code. Must satisfy exit section code. That is, note down here, process P1, process P1 followed like this. 1 comma 2 comma CS comma 4. P1 plus 1 comma 2 comma CS comma 4. This is the order of executing. Here assume that initially, here assume that initially lock is equals to false. Initially log is equals to 0 for all the process. Initially log is equals to 0 for all the process. In this case, if the process P1 is in critical section, the process P1 is in critical section. In this case, if the process is in critical section, if the process is in critical section, is in critical section. At the same time, at the same time, at the same time, process P2, at the same time, process P2 wish to enter critical section. At the same time, process P2 wish to enter into critical section. Process P2 wish to enter critical section. Process P2 wish to enter critical section. Then it is not possible. Then it is not possible. Then it is not possible. మీరు చెప్పండి. 4:45 కాలే 5 కాలే కాబట్టి కంటిన్యూ. Two conditions are failed. Now 4:30 only. Uh, now it is not possible to enter critical section. So mutual, right on. Hence mutual exclusion is satisfied. Hence mutual exclusion is satisfied. And given solution is mutual exclusion is satisfied and the above solution is correct or above solution is valid and the above solution is correct or valid. Case 2. In the case 2. Case 2. Initially log is equals to 0. Initially log is equals to 0. Second case. Initially log is equals to 0. And the process P1 wish to enter critical section.
Process P1 wish to enter critical section. Process P1 wish to enter critical section. Then it will executed. Then it will be executed. Statement 1. Statement 1 from above code. Statement 1 from above code. Statement 1 from above code. Then immediately interrupt occurs. Then immediately interrupt occurs. Immediately interrupt occurs. At the same time, process P2 process P2 also try to enter critical section, try to access critical section, try to access critical section by checking statement 1 comma 2, by checking by executing statement 1 comma 2, statement 1 comma 2 in bracket write down entry section మాట్లాడద్దు executing statement 1 comma 2 in bracket entry section code and P2 is allowed P2 is allowed into critical section. P2 is allowed into critical section after updating lock is equals to 1. After updating lock is equals to 1. P2 is entered into critical section after updating lock is equals to 1. Now P1 resumed. Now P1 resumed to enter critical section. To enter critical section by executing second statement of from above code, by executing second statement or statement 2 or second statement, by updating lock is equals to 1, by updating lock is equals to 1. So already lock is again it is updating. అలా ఏముంది చూడదు, లాక్ ఏమైనా ఉండని లాక్ మేక్ ఇట్ యాజ్ లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటారు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కండిషన్ చెక్ చేసినాం, లాక్ ఓపెన్ ఉంది నేను చూసినప్పుడు. లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అండ్ P1 ఆల్సో allowed and P1 also allowed P1 also allowed into critical section, into critical section. Hence P1 and P2 accessing, P1 and P2 accessing common portion of code, accessing common portion of code, that is in bracket critical sections. Yes, accessing common portion of code at the same time, same time. This violates mutual exclusion condition. This violates VOI, violates mutual exclusion condition. Mutual exclusion condition. Therefore, above solution is not valid. Above solution is not valid. To avoid this problem, one more solution has proposed. One more solution has been proposed. By using test and set variable, TEST, test, by using test
T-E-S-T, test and set, S-E-T, set variable. Test and set variable. So now the next code, test and set. Inka time. 445, 5 నాకు చెప్పింది 5.